So very good morning. So today's session would be from ancient history. Polity போய் பாத்தீங்களா? Remaining questions solve பண்ணீங்களா? ஒரு ஆன்சர் கீ அனுப்ப கிடையாதா? பிரபா சார்ட்ட கேட்டீங்களா? கோஆர்டினேட்டர் பிரபா தானே? பிரபாட்ட நான் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்துறேன் சரியா? ஹி ஹாஸ் தி கீ ஆர் செல்வா சார் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட தான் வந்து கீ ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும். சிர்ஃப் ஆன்சர் மட்டும் கொடுப்பாங்க. ஓகே ஆமா ஓகே. So without any further delay, I'll start with the very first question of ancient history. Question number 1. என்னப்பா சொல்லிட்டோப்பா. விசிபிளா இருக்குல்ல, கையில இருக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்குல்ல. ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? First one, consider the following statements regarding the Ajivika sect. Right, first one, Ajivika sect is one of the orthodox or ascetic school of Indian philosophy. Second one, யாருக்கு? Second one, Makali Kosha is considered as the founder of Ajivika sect. Third statement, the Lomas Rishi caves were patronized by Chandragupta Maurya for the Ajivika sect. How many of the given statements is or are correct? Only one. Which one? Second one. Second one is true. He is considered as the founder of Ajivika sect, and it is not an orthodox sect, it is a Gnostic. It is a
Heterodox sect of Indian philosophy. 6 schools of Indian philosophy இருக்கு இல்லையா, அது கண்டிப்பா ஒரு மேஜர் தீம். ஸோ இதை படிச்சு தான் ஆகணும். Macaulay Kosha is also referred to as Kosala Masa. எழுதிடுறேன். Masatariputra. Okay, Kosala Masatariputra. Lomas Rishi caves were patronized by Ashoka. For Ajivika sect is very true. For the sage Lomasha, therefore the name Lomas Rishi caves. So Ajivika sect ku தான் patronized பண்ணாங்க, but it was patronized by Ashoka. That makes the third statement wrong. So only one, the second statement. Question number 2. With reference to Greek and Roman accounts of the 1st and 2nd century AD, consider the following statements. Give me the answer. Ptolemy's geography and Pliny's Naturalis Historia. Both are correct. Both statements are true. One is in Greek, the other one is in Latin, which talks about India's geography and commerce as well as the trade between India and Italy, respectively. So both the statements are correct for second question. Third one. It is an important cave site having many images belonging to Vajrayana Buddhism. First hint. Buddhist caves are big in size and are of single, double, and triple story. Triple story is the second hint. The Brahmanical caves have many sculptures and Ravana shaking Mount Kailasha is one among them. So, எதனா ஒன்று உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா Ellora. It is caves Ellora. Three story caves cutting வந்து Ellora தான் இருக்கு significantly. Ajanta is a 2-story. And Ravana shaking Mount Kailasha is a typical important sculptures in your Ellora caves. Question number 4, respect to Paleolithic age. Paleolithic. The Paleolithic culture of India developed in the Pleistocene period of the Ice Age. Yes, the Paleolithic sites are absent in the alluvial plains of the Indus and Ganga. Yes, newly formed அவங்க. So sedimentary plains obviously பழைய sites எல்லாமே cover பண்ணிருக்கோம். அதனால absent because of the alluvial plains. That is also true. Second statement is also true. Third one. The characteristic tools of the Paleolithic age were flakes and microliths. Flakes is true, hand axes are true, but microlith is a significant feature of Mesolithic. So the options are 1 and 2. Correct statements, options 1 and 2. Statements 1 and 2, option A. With reference to history of India, consider the following pairs. These are Mahajanapadas and its capital. Again, very common question. UPSC theme la philosophy kaduthe, it is Mahajanapadas now. So Mahajanapadas, identify the capitals. Only one. Which one? 2. Vatsya is Kaushambi. Suktimati, it is also known as Sotimati. So Chedi and Matsya இவங்க ரெண்டு பேருக்கோட capital மாறி இருக்கு. The rightly matched would be only 2. The second one. So the options are option A, only one. The second statement is correctly matched. 16 Mahajanapadas எங்க இருக்குன்னு தெரியணும், அவங்களோட names தெரியணும், அவங்களோட capitals தெரியணும். Among the Mahajanapadas, how Magadha become a powerful empire known தெரியணும். What are the reasons? Natural reasons, economic reasons. Okay, the rulers or the capabilities, everything was an important factor. Question number 6.
Consider the following statements regarding the condition of women during Gupta period. Gupta period la women oda condition, the golden age. அந்த அளவுக்கு மோசம் இல்ல. Two only. Women were allowed to listen to the religious text, but there were limitations in their participations. Yes, pa? So that is second statement true. First one, women of upper varna were free to earn their livelihood. No. Women of upper strata were even more economically restricted. There were so much limitations were there for upper strata women or the elite group. Lower strata women, of course, of their family condition situation, they were compelled to work. They're not given their economic freedom, they were compelled to work. So first statement wrong. Women of upper varna, they had economic restrictions and limitations. Lower varna, they were allowed for their work. So answer 2 only. Option B, 2 only. Question number 6, B, 2 only. Important question. How many of the above factors were responsible for Magadha to emerge as the most powerful of the 16 Mahajanapadas? Magadha powerful மாறதுக்கான காரணங்கள். இது இல்லாம வேற என்ன காரணம்? இது எல்லாமே reasons தான். இது எல்லாமே reasons தான். Ambitious kings and ministers. Yes. Bimbisara, Ajatashatru, இவங்க எல்லாருமே they were so much of ambitious and their matrimony policies with nearby Mahajanapadas were responsible for extending the territory of Magadha to a larger extent. Presence of elephants in the army, yes. Presence of iron mines, especially the Chota Nagpur plateau. The abundance of water resources, rivers, the capital, they all had some advantages, natural advantages. So all these factors were responsible for Magadha to emerge as one of the most powerful empire among others. இது வந்து கிளாசிக் கொஸ்டின். நகரா ஆர்கிடெக்சர், டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் கேட்டு கேட்டு டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. இனி கொஞ்சம் நகரா திராவிடா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. Which of the following statements regarding the Nagara architecture and Dravida architecture? Read and give me the answer. One and 3. Yes, what makes the second statement wrong? Dwarapalakas இல்ல door keepersன்றவங்க காவல் தெய்வங்கள் எங்க இருப்பாங்க? Dravida School of Architectureல தான். So it is not the Nagara, it is Dravida. First statement is true. The Vimana of Dravida architecture is a step-like structure as compared to the Nagara, which is curved in shape. இந்த மாதிரி இருக்கும் அங்க ஒரு கோவில் இல்லையா? நம்மளது வந்து கோபுரமா இருக்கும், கலசம் இருக்கும். So step-like இருக்குது Dravida, curved walls இருக்குது Vimana இருக்குது Nagara style. In Dravida architecture, the Garbhagraha of the main temple is sometimes located in one of the smallest towers as it is the oldest part of the temple. Yes. So option 1 and 3. Satavahana dynasty. Question number 9. The Satavahana dynasty was founded by Gautamaputra Satakarni by defeating the Kanva dynasty in the post-Mauryan era. எந்த டைனாசிட்டியா இருந்தாலும் அது ஃபவுண்டட் பை அப்படிங்கிற கேரக்டரை மறக்கக்கூடாது. ஆப்வியஸ்லி அந்த பர்டிகுலர் டைனாசிட்டியில மோஸ்ட் ப்ராமினண்டான ஒரு ரூலர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த கிங்டமே நான் பை ஹிஸ் நேமா கூட இருக்கும். அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் கௌதமிபுத்திர சத்தகர்ணி. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெரோஷியஸ் ரூலர், பட் இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை சிமுகா. அந்த பர்சனாலிட்டி டெஃபினட்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. புத்திர சத்தகர்ணி. சரியா? எக்ஸ்பேண்டட் தி டெரிட்டரி. இதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நாசிக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்.
Nasik inscription of his mother. கௌதமி obviously கௌதமி புத்திர சத்தகர்ணி அவங்க அம்மா பேர் என்னவா இருக்கணும்? கௌதமியா தான் இருக்கணும். சரியா? கௌதமி பெலாஸ்ட்ரி அவங்களோட இன்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் நாசிக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன். அதுல ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்றது என்னன்னா, he is referred as the destroyer of Shakas, Yavanas and Pallavas. He is referred as the destroyer. அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெல்லிங் பல்லவாஸ். So he is referred, Gautamiputra Satakarni is referred as the destroyer of Sakas, Yavanas and Pallavas in the Nasik inscription of his mother. Second one, Satavahana kings were the first rulers to grant tax-free lands to Buddhists and Brahmanas to gain religious merit. True, true, true. Tax-free lands. இவங்க தான் இதை தொடங்கி வச்சிருக்காங்க. எங்க? So the option is 2 only. Land grants னு கொடுக்க தொடங்குனது சதவாகனாஸ் தான். For Buddhists and Brahmanas initially. இது PYQல இருந்து modify பண்ண question. PYQஸ்ல there were statement questions. அதுல இருந்து சிம்பிளா எடுத்திருக்காங்க. Consider the following musical form. Suladi, Jatiswaram, Tumri and Khayal. How many of the above are forms of Carnatic music? Only 2. Which one? First two, Suladi and Jatiswaram. These belongs to Carnatic music. The other, Hindustani music. Hindustani music oda forms, musical forms of Hindustani music, Carnatic music விட அதிகம். Reason என்ன? Carnatic music functions as a structured music. ரொம்ப அதுல ஸ்ட்ரக்சர்டா இதுனா இந்த ஸ்வரம் தான், இந்த ஜதி தான், அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கும். Whereas Hindustani music, it is largely influenced from Persian culture and there are larger scope for modification. நம்ம வந்து அந்த மியூசிக்கை பயங்கரமா மாடிஃபை பண்ணலாம். இப்போ சிங்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ரியல் ட்ராக் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸ்டேஜ்ல பாடும்போது தே ஹேவ் ஸ்கோப் ஃபார் இம்ப்ரவைசேஷன் சொல்லி அந்த பாட்டை மாத்துவாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்கோப் எங்க அதிகம்? ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக்ல. கர்நாடிக் மியூசிக்ல அது ஒரு சட்டமா ஒரு சிஸ்டமா ஒர்க் ஆகும். அதனால மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ரைட்டா? மியூசிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தானி இது PYQல இருக்குனால ரைட் டவுன். துருபத் ரிலேட்டடா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. துருபத், கயல், தரணா, தும்ரி, தாத்ரா அண்ட் கசல். கசல்ஸ் ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? ஹிந்தி as a செகண்ட் லாங்குவேஜா இருக்குன்னா இருக்கா? அமீர் குஷோட கசல்னு சொல்லி படிக்க வைப்பாங்க. ஒரு கப்லெட்ஸ் 2 lines இருக்கும், இல்லைனா 4 quadruple lines இருக்கும். So these are all part of your Hindustani music. Drupad related ஆன statement questions PYQsல இருக்கு. Okay, so Indian music, different forms. இதுல நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா? The musical instruments. இதுவுமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் மியூசிக்கோட கலந்து வருவாங்க. The prominent instrument in Carnatic music யாரா இருக்கும்? ஒரு கர்நாடிக் மியூசிக் கச்சேரி மைண்ட்ல வந்தா அந்த ஸ்டேஜ்ல யார் உட்காந்துருப்பாங்க ப்ராமினெண்டா? ஐயே, நம்மளது தான் கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து சவுத் இந்தியாவோட தான். யாருப்பா? வீணை இருக்கும், வயலின் இருக்கும், கட்டம் இருக்கும், மிருதங்கம் இருக்கும். இது எல்லாமே யாரோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்? கர்நாடிக் மியூசிக்ஸோட. இதுவே ஹிந்துஸ்தான் மியூசிக்னு போனீங்கன்னா தப்லா, sarangi. These are 2 important musical instruments of Hindustani musical. Language. Carnatic music language என்னன்னா ட்ரினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. கர்நாடிக் மியூசிக் இது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட் PYQs. நான் திரும்ப சொல்றேன், செஷன் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேஸ் எதாவது இருக்கணும்.
பிவைக்யூஸ்ல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ், பிவைக்யூஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸை ஃபர்ஸ்ட் தரவு பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் இருக்கு. அதனால இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க யூபிஎஸ்சி. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி கேட்டுட்டதுனால. சரியா? என்ன என்ன லாங்குவேஜ்ல இருக்கும்? தெலுங்கு, தமிழ் அண்ட் சம்ஸ்கிருத். இதுதான் எங்க கர்நாடிக் மியூசிக்ல. அதுவே ஹிந்துஸ்தான் மியூசிக்கா இருந்தா ஹிந்தி, உருது அண்ட் பிரஜ் பாஷான்னு சொல்லுவாங்க. அந்தந்த ஊர்ல லோக்கலா இருக்கக்கூடிய இம்ப்ரவைஸ்டு லாங்குவேஜஸ், ஹிந்தியோட இம்ப்ரவைஸ்ட் லாங்குவேஜஸ், பிரஜ் பாஷா. நெக்ஸ்ட் ஒன். மியூசிக் திரும்ப திரும்ப ஃபேவரட் தீம். அஃப்கோர்ஸ் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரின்னு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்தியன் மியூசிக்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸே இருக்கு. Question number 11. Which of the following types of villages were found during the ancient period in South India? All. ஊருங்கிறது என்ன? வில்லேஜ். சபாங்கிறது அசம்பிளி. நகரம்ங்கிறது செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரேடர்ஸ் இல்லைனா மர்ச்சன்ட் கில்ட்ஸ். ஸோ ஆல் த்ரீ வேர் present. All three were mentioned. So option 1, 2 and 3. Option A 1, 2 and 3. Read the question, give me the answer. Favorite UPSC question அது சுதர்ஷனா லேக்க renovate பண்ணி எடுத்தது. So the options are, so the right answer is Rudradaman 1. Okay, regarding the rock art of Bhimbetka caves. Options 1 only, 2 and 3, 1, 2, 3, 1 and 3. The caves were discovered by archaeologist Wakankar. The Mesolithic paintings of Bhimbetka are smaller than the upper Paleolithic paintings. The Mesolithic paintings, animals were painted in a naturalistic style, whereas humans were depicted only in a stylistic manner. அனிமல்ஸ் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வரைஞ்சி வச்சிருப்பாங்க. ஹார்னு, அதோட வெயிட்டு, அதோட மசில்ஸ், இது எல்லாமே. ஹியூமன்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க? குச்சி குச்சியா இருக்கும். ஆல் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ. அவங்க பெயிண்டிங்ஸோட தீம்ஸ் என்னவா இருந்தது? பிம்கெட்கா கேவ்ஸோட பெயிண்டிங்ஸோட தீம்ஸ் அவங்களோட சோஷியல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஹாப்பிலி டான்சிங் அரவுண்ட் ஃபயரும் இருக்கும், அதே சமயம் ஹண்டிங்கையும் ப்ராசஸ் பண்ணிப்பாங்க. சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் லைஃப். Question number 14. Consider the following statements regarding the reign of Harshavardhana. Harshavardhana belongs to any dynasty? Pushyabhuti, or so-called the Vardhana dynasty. He is considered to be the last great king of Hindu rules. Hindu rule இருக்கக்கூடிய last great king consider பண்றாங்க. Okay, read the statement. He made Kannauj the seat of his power. True. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கேபிட்டல் என்ன? தானேஸ்வர். தானேஸ்வர்ல இருந்து he made Kannauj the seat of his power. Yes. Land grants to priests were stopped during his reign. No, once அந்த land grants தொடங்குனதுக்கு அப்புறமேட்டி அந்த land grants குறைக்கிறதுக்கு எது வந்தது? அபாலிஷன் ஆஃப் ஜமீன்தாரி ஆக்ட் வர வரைக்குமே land grants கொடுத்துட்டு தான் இருந்தாங்க. சரியா? kings and rulers. Where were we? So were not stopped, they were continued. The copper inscriptions during Harshavardhana period explicitly gives details about the land grants given to Brahmanas. So it is not stop. Second statement wrong. First one true. Option 1. Option A 1 only.
Harsha, again, favorite theme. Adla, the works of Harsha. Harsha எழுதின 3 books இருக்கு, 3 works இருக்கு. Priyadarshika, Ratnavalli and Nagananda. அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். And 2 important inscriptions, Madhupen and Sonapet. Madhupen inscriptions and Sonapet inscriptions. They talk about the chronology of Harshavardhana or details of his reign. Harshavardhana related ஆன 2 inscriptions, Madhupen and Sonapet. And there is another inscription which has Harsha's signature, Banskera. This has Harsha's signature. This talks about the reign, his rule or its chronology of his reign. Question number 15. Harsha திரும்ப ஒரு ஃபேவரட்டான தீம், அவரை பத்தியும் தெரிஞ்சிச்சு. 15. Rulers and their origin. Shakas, Cheras and Kushanas. How many of the pairs given above are correctly matched? Kushanas எங்கன்னு வந்தாங்க? They were also from Central Asia. Central Asia இருந்து வந்தவங்க தான். Those settled in western part. So origin கேட்கும்போது it is not western India. They were all foreign invaders தான், Kushanas too. So இதுவும் தப்பு. Cheras, Tamilagam or the Tamil kings of Kerala. Shakas, Central Asia. Central Asia. Both from Central Asia. Shakas and Kushanas from Central Asia. So all of them are wrongly matched. The answer would be option D, none. Pulakeshin again favorite theme of UPSC as well as TNPSC. சரியா, ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான கிங் இவர்தான். Read the statements and try to answer the question. He defeated King Harshavardhan. Yes, in the banks of Narmada, Harsha was defeated. Okay, this is an important question. In the river, Harsha was defeated by Pulakeshin. Pulakeshin belongs to which dynasty? Chalukya. What type of Chalukyas? Badami Chalukyas, Chalukyan dynasty. He was a Vaishnavite Hindu. He defeated Harshavardhana. First statement is true. He patronized several scholars, including Ravi Kirti, who composed his Ahole inscriptions. Yes. He subjugated the Kadamba capital at Banavasi and compelled the Ganges of Mysore to acknowledge his suzerainty. Yes, all 3 statements are correct regarding Pulakeshin II. So he, apart from Harshavardhana, UPSC angle தாண்டி, ஏன்னா Harsha is a favorite theme, அதனால Pulakeshin was favorite of UPSC. இது இல்லாம Pulakeshin ஏன் TNPSC யோட favorite? He defeated, yes, Mahendravarman I, but his son Narasimhavarman I defeated and killed Pulakeshin. Not only defeated, he was killed by Narasimhavarman I, Pallava. So TNPSC kume Pulakeshin is an important area. With reference to the cultural history of India, answer. It is a form of artistic decoration largely associated with the Islamic art. Arabesque. Option A, a form of artistic decoration. Question number 18. Consider the following statements regarding Mahajanapadas. Two only. Second statement is true. Some Mahajanapadas acquired standing armies and maintained regular bureaucracies, whereas all the Mahajanapadas were monarchies and ruled by kings. Wrong. There were some Mahajanapadas, 3 or 4 Mahajanapadas, which were republic or clan ruled.
Ganas or clan nu solvanga. Bajji is one among them. Okay, not all. Republic, somewhere. Ganas and refer பண்ணாங்க. Okay, they are not monarchs. Somewhere Ganas. Question number 18. So the answer would be 2 only. Option B, 2 only. Right answer dane? Right. Chandragupta II. Regarding Chandragupta II. He adopted the title Vikramaditya. His court was adorned by numerous scholars including Kalidasa. Chinese pilgrim Huang Sang visited India during his reign. Huang Sang visited Harsha's court. Harsha period. So who is the Chinese pilgrim? Fahin. Fahin visited Chandragupta II, whereas Huang Sang visited Harsha. So options, option B, 2 only. First and second statements are correct. Regarding the influence of Central Asian powers during post-Mauryan period. The Shakas and Kushanas introduced better cavalry, not introduced the cavalry in Kudukala, right? So, than the Mauryan period, first statement true. They issue gold coins on a wild scale in the Indian subcontinent. Yes, the satrap system was started by Shakas. Satrap system was introduced or started by Shakas. Shakas and Kushanas and Sete Padipum because they were outside rulers. So third statement is wrong. Options A, 1 and 2 only. Question number 21. Jainism. The Kalpa Sutra and Kalakacharya Katha were very popular texts belonging to Jainism. Option B, Jainism. Question number 22. இதுவுமே ஒரு யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் தான். ஒரு 5 or 6 questions, 5 or 6 டைனாசிட்டிஸ் கொடுத்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண சொன்னாங்க போஸ்ட் குப்தா பீரியட்ல இருந்த கிங்டம்ஸ் என்னென்னன்ட்டு. ஆப்ஷன்ஸ் all three emerged as a result of decline of Gupta Empire. இதுவும் PYQ. Not direct PYQ இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு 5 or 6 rulers லிஸ்ட் டவுன் பண்ணியிருந்தாங்க. Statements, consider the following statements regarding the Ajanta and Ellora caves. While the Ajanta caves have double-storied caves, the Ellora has unique 3-storied caves. Yes, Ellora has 3-storied structure. While the images of Padmapani and Vajrapani are present in Ajanta caves, they are absent in Ellora caves. Padmapani, Vajrapaniங்கிறதெல்லாம் யாரு? என்னது? Bodhisattvas. Padmapanina, the one which carries the flower. Vajrapanina, which carries the and the thunderbolt line signal. அது images, mural paintings எங்க இருக்குன்னு பார்க்கும்போது அஜந்தா எல்லோரா எல்லாம் படிப்போம். So second statement is wrong. It is also depicted in the caves of Ellora. So second statement wrong, first statement true. One only. அஜந்தா எல்லோரா இன்னும் என்ன?
இன்னும் கேவ்ஸ் இன்னொன்று என்ன எலிஃபண்டா கேவ்ஸா? யாரு வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபார் புத்திசம், யார்கிட்ட வந்து பிராமினிசம் இது இருந்தது, பேட்டர்னேஜ் இருந்தது, இது எல்லாமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க. நம்பர் ஆஃப் கேவ்ஸ் கூட இப்போ படிக்கிறது பெட்டர். எத்தனை கேவ்ஸ் இருந்தது, அதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சேர்த்து படிங்க. Because that is in news, அதனால சொல்ல வரேன். Next, in the context of ancient India, which of the following rulers appeared earliest? ஃபேவரட் கிங் யாருன்னு கேட்கல, யார் வந்து earliest would be பிம்பிசாரா. பிம்பிசாரா 6th century BCE. 6th century BCE. Ajatashatru 5th century. Bindusara 3rd. Kanishka 1st or 2nd century BCE. BCE na எல்லாமே BCE. என்ன டைனாசிட்டி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஹரியங்கா டைனாசிட்டி. ஃபைன். பிம்பிசாரா. Question number 25. Consider the following statement with respect to Harappan seals. Yes. கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கேன். பிம்பிசாரா தானே ஓல்டஸ்ட். 6th century BC, before common era. Question number 25. Consider the following statement with respect to Harappan seals. ஹரப்பா கேட்டு 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 மடுத்து போய் உக்காந்துருக்கு யூபிஎஸ்சி. அதனால ஹரப்பான்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது நம்ம மிஸ்டேக் பண்ண கூடாது. எந்த அளவுக்கு அதை தரவு பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பெட்டர். The Harappan seals were mostly made of iron. Goats and bison are some of the animals used on seals. The standard Harappan seals was circular in shape. Mostly made of iron வாய்ப்பு இல்லை. சரியா? மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஷேப்ஸ் சர்க்குலருங்கிறது இன்னுமே ஒரு இம்ப்ரவைஸ்டு ஒரு ஸ்கில் வேணும். ஓகே, நார்மலாக பழைய காலத்தில் இருக்கும்போது வட்டம் ரெக்டாங்கிளாகவும் ஸ்கொயராகவும் தான் இருந்தது. ஏன்னா அதை ஈஸி மேக்கிங், வேஸ்டேஜஸ் குறவு. வட்டமாக பண்ணும்போது வேஸ்டேஜஸ் அதிகம் வரும். கொஞ்சம் வளர வளர தான் என்ன காயின்ஸ் டெவலப் ஆச்சு, சர்க்குலர் காயின்ஸ் டெவலப் ஆச்சு. ஸோ ஹரப்பனில் அப்படியே திக்கா டைஸ் மாதிரி சீல்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ வாஸ் சர்க்குலர் இல்லை, ரெக்டாங்கிள் ஆர் ஸ்கொயர். Goats and bisons are some of the animals used on seals? Yes. So option C, 2 only. With reference to the Rig Vedic period, consider the following statement. Cattle rearing was the dominant occupational activity. The most important god during this period was Indra. Yes, both the statements are true regarding the Rig Vedic period. Statements 1 and 2. இது டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இல்லை கோர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஆஃப் மௌரியன் பீரியடு அண்ட் தி கோர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஆஃப் குப்தா பீரியட். இதை ஒரு கம்பேரிட்டிவ் சார்ட் மாதிரி போட்டு படிச்சு வச்சுக்கோங்க. எந்தெந்த பேர் எங்கெங்க வரும். எஸ், தெர் ஆர் சம் நேம்ஸ் விச் ஹவ் பீன் கண்டினியூ ஆனதும் இருக்கு. ஆனால் மௌரியன் பீரியட்ல இவங்களோட பேரெல்லாம் என்ன, குப்தா பீரியட்ல அவங்களோட பேரெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு ரெடியாக ஒரு டேபிள் வச்சுக்கோங்க. என்கிட்ட இருக்குதான், தர முடியாது. With reference to ancient India, Kumaramatyas and Ayuktas were. Answer என்னதுக்கு? Provincial administrators appointed in the Gupta Empire. Kumaramatyas and Ayuktas. இது homework. இது ஒரு தடவை எழுதி கொஞ்சம் பார்த்து எழுதுனீங்க வைங்களேன், படிக்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி. ரைட், இந்த ஏரியா திரும்ப திரும்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன். Consider the following statement regarding the Pahari School of Painting. Pahari School of Painting. Okay. Answer is only one statement is correct. எந்த statement அது? Third one. Yes.
The earliest center of painting is Basoli, it is not Kagra. And the Kangra paintings were developed out of Gukar style. So that makes the first and second statements wrong. Third statement is true. Pahari School of Painting, again PYQ. The answer is one only. சில கொஸ்டின் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை, தெரியாதுன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம். அந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே. சின்ஸ் யாருன்னா பெயிண்டிங்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தாதான் அந்த டாபிக்கோட நம்ம கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும், அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்ட்டு. ஸோ அதனால அந்த ஏரியா கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும் நிறைய பேருக்குனால எனக்கு. அதனால இந்த ஏரியாஸை கொஞ்சம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட், ஆன்சர் பண்ண முடியுதுன்னா வெல் அண்ட் குட். இல்லைனா அந்த ஸ்கூல் ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸ் அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் டிராயிங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணிக்க கஷ்டமா தெரியும். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ராங். Basoli is the earliest center and Kangra painting developed out of Gular style. Gular style na என்னன்னு எனக்கும் தெரியாது. Which of the following state hosts the site of ancient Jarve culture? Ancient Jarve culture. எந்த ராஜஸ்தான்? Southern Rajasthan refer பண்ணுவாங்க. Listen, and that largely now presently associated with the Maharashtra. Southern parts of ராஜஸ்தான்ங்கிறது ராஜஸ்தான் டொப்போகிராஃபியை தாண்டின ஒரு இது டிஸ்கிரிப்ஷன். இப்போ நமக்கு தமிழ்நாடு எப்படி ஸ்கல்ப்சர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க, திருப்பதி வரைக்கும் தமிழ்நாடு தானே. இப்போ போய் திருப்பதி தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னா எழுத முடியாது இல்லையா. அந்த மாதிரி ஜார்வே கல்ச்சர் presently it's confined to the states of Maharashtra. How many of the above areas of economy did Mauryan state maintain a monopoly? 1, 2 and 3. All 3. Chaityas and Viharas. Tirumba. With reference to the development of Chaityas and Viharas, consider the following statements. Chaityas and Viharas were part of Jain monastic complexes. Buddhists. Chart po diagram போட்டு எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க, so அதை மறந்துடவே கூடாது. It is Buddhist. Rock cut Chaityas and Viharas originated under Satavahana rulers. Yes. Rock cut Chaityas and Viharas originated under Satavahana rulers. Second statement true, first statement wrong. Option B, 2 only. With reference to Jainism philosophy, consider the following statement. While Jainism recognizes the existence of God, it places them lower than Jina. Right knowledge, action, and faith are considered to be the 3 gems or ratnas of Jainism. First statement correct? Does they recognize God? And they place below Jina. So right action, contact and faith. Action badla contact and கொடுத்திருந்தா இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்திருக்கும், but both the statements are true. Answer not correct. Not correct ன்னு சொல்லும்போது neither 1 nor 2. Action, contact எனக்கு என்னன்னா, since it is convincingly both are true, but ஸ்பெசிஃபிக்கா இட் இஸ் KFC. அந்த KFCன்னு வரும், அது நாலேஜ், ஃபெய்த் அண்ட் கான்டாக்ட்னு தான் வரும். கான்டாக்ட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்ஷன். அதனால செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ. உங்க கீழே கொடுத்துருக்கிறது நாட் கரெக்டில் 2 கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்டிங் திஸ், பட் ஐ ஃபீல் கன்வின்சிங்லி போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ. ஓகே. Which of the following components are part of the Sarnath lion capital? Select the correct answer. என்னென்னலாம் இருந்தது சார்நாத் லயன் கேபிட்டல்ல? சார்நாத் லயன் கேபிட்டல்ல இருந்து தான் அந்த தர்ம சக்கரா எடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ ஆல் 4, 1, 2 and 3.
லாட்டஸ் பேஸுங்கிறது அந்த தாமரை கவுத்து போட்ட தாமரை மாதிரி ஒரு பேஸ், ஒரு ஷாஃப்ட், இதுக்கு மேல தான் அந்த சக்கரம். Question number 35. The chief custodian of state treasury and storehouse during Mauryan period. Option A. The chief custodian of the state treasury and storehouse during Mauryan period, Sannidatta. Consider the following statements regarding trade and economy during Gupta. This period witnessed the decline of class of priestly landlords. Gupta period, there was an increase in the land grants or given to the people, Brahmanas. Therefore, priestly class order decline nadandirukuma illa. There was growth of, illa rise of priestly class due to the rise of land grants given to them. Right? So, first statement is wrong. Gupta period saw an increase in the long distance trade. Long distance trade, Romans, Greeks. Due to the fall of Roman Empire, contemporary with the rise of Gupta, the long distance trade were reduced. They were declined. There is a decline. That is due to the fall of Roman Empire. So first statement wrong, second statement wrong, third one. The Guptas issued the large number of gold coins in the ancient India. Yes. Option A, one only. Only the third statement is correct. Which of the following statements given below is not correct regarding the agricultural practices in the Indus Valley civilization? The Indus people harvested wheat, barley, rye, peas, rice, and mustard. Finger millet was not known to the people of Indus Valley civilization. Cotton was also produced during this phase. The plowshare was discovered in Dholavira. எங்க இருந்தது? தோலாவிரால கிடையாது. It was in Banavali. So not correct. The answer is option D. Harappan sites and their important feature of that particular site is also relevant. Or chart போட்டு எழுதி எடுத்துக்கணும். With reference to Chalcolithic age, consider the following statement. People were aware of the art of writing during this period and used a pictographic script. Chalcolithic இல்லையா? No, நம்ம தான் ஹரப்பன் தான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு பிக்டோகிராபிக் ஸ்கிரிப்டோட தொடங்குனது இண்டஸ் வேலியில தான், இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன். ஸோ சால்கோலித்திக்ல த ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லை. நம்மள இண்டஸ் வேலி எந்த ஸ்கிரிப்ட் தான்? பிக்டோகிராபிக் ஸ்கிரிப்ட் தான். ஸோ ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் டியூரிங் சால்கோலித்திக் ஏஜ்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். டியூரிங் திஸ் ஏஜ் காப்பர் வாஸ் யூஸ்ட் பை தி பீப்புள். எஸ். ஸோ நாட் கரெக்ட். Option A, one only. Not correct தான் கேட்டு. Question, which of the following statements are not correct? One only. Question number 39. Vakataka bronze images are contemporary to the Mauryan period. The lost wax technique of sculpture making was introduced in India by Indo-Greek ruler in the 2nd century BC. The Vakataka bronze sculptures were portable and carried by monks to different regions. Three only. Why first statement is wrong? They were not contemporaries. Mauryan period வந்த பிறகு very late தான் யார் வரா? Vakataka
dynasty. So contemporary, no. They were late successors after your Mauryan period. Lost wax technique was introduced in India. Lost wax technique were practicing in India. It was not introduced by the Indo-Greeks ruler. That is an indigenous technique which has been developed throughout centuries in India. So second statement is also wrong. Third statement is the only correct statement. The Vakataka bronze sculptures were portable and carried by monks to different regions. Alexander's invasion. Nanda. It is the Nanda dynasty which ruled the regions of Magadha. Consider the following statements regarding Dasyus. Dasyus mentioned in the Rig Veda. Question number 41. They were primarily hunter-gatherers. They worshipped the same god as the Aryans. Which statements are right? One only. Do they worship the same god? No. Aryan cultureல இருந்து அவங்கள என்னது அவுட்காஸ்ட் மாதிரி தான் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணாங்க, நான் ஆரியன் ட்ரேட் மாதிரி. ஸோ தஸ்யூஸ் தே டு நாட் ஹேவ் தேர் சேம் காட். அவங்களோட ஆளுங்களா இருக்கும் போதே தே ஹாவ் கிளாஸ் டிவிஷன்ஸ் ஈவன் இன் தி காட். எஸ் ஆர் நோ? லேட்டர்ல வென் புத்திசம் ஜெயினிசம் இந்த மாதிரி ஒரு ரிபல்லியன் எல்லாம் நடந்து ரிஃபார்ம் எல்லாம் நடந்து ஹிந்துசத்துல வந்து எல்லாரும் ஹிந்துஸ்னு கூப்பிடுற ஒரு கட்டாயம் வரும்போது தான் ட்ரைபல்ஸ் இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, இதெல்லாம் விஷ்ணுவோட அவதாரம், இதெல்லாம் சிவனோட அவதாரம், காளிங்கிறதவ பார்வதியோட அவதாரம்னு சொல்லி அப்போ இதெல்லாம் இந்த சாமியும் எங்களுதுன்னு உள்ள சேர்த்துக்கிறாங்க. ரொம்ப லேட்டா தான். ஸோ தே வர்ஷிப் த சேம் காட் அஸ் த ஆரியன்ஸ். நோ. எரிச்சோறுன்னு ஒரு கவிதை இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எரிச்சோறு. சரி, என்னை பார்த்தா ரொம்ப பக்திமய மாதிரி தோணலாம். சரி, ஃபைன். கேள்விப்பட்டதில்லைன்னா விட்டுடலாம். Question number 42. In the context of Indian history, what does the term Apabhramsha most accurately refer to? Apabhramsha. Option B, a transitional form of language evolving from Prakrit to modern Indian languages. Apabhramsha. Vellam P. Kaviraja Marga. Question number 43. 42, option B. Question number 43. Kaviraja Marga was considered as the earliest Kannada work. Which among the following rulers are associated with it? Amogavarsha. Question 44. Arrange the following components of temple architecture in the current sequence while entering a Nagara style temple. உள்ள போகும்போது கர்ப்பகிரகங்கிறது அந்த சாங்டம், மண்டபாங்கிறது பில்லர்டு ஹால்ஸ், அந்தரலாங்கிறது அந்த வெஸ்டிபிள், அந்த டிரான்சிஷனல் ஸ்பேஸ். ஸோ அரேஞ்ச் தெம். கோயிலுக்குள்ள போகும்போது டைரக்டா கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ள போக முடியுமா? அப்ப ஆன்சர் என்ன? 2, 3 and 1. Question number 45 regarding chalcolithic phase. படிச்சுட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Only copper and stone objects were prevalent during this period. True தானே? Option first statement is true.
The people of Chalcolithic period were well acquainted with the manufacture of cloth. The painted graveware pottery was the most commonly used type of pottery. Painted graveware illa. Enadhu red and black wares. இது இன்னும் கொஞ்சம் கூட லேட்டரா தான் வந்தது. Buddhism, Jainism இதெல்லாம் தான் painted graveware குள்ள வரும். So option 1 and 2. Chalcolithicல black and red ware, they were the most common. என்னப்பா? அதுவும் வரும். Question number 46. ரெட் தான்டா, சுட்டெடுத்த ரெட் தான் அந்த ஆக்ரே கலர், வேற ஒன்றும் இல்லை. கன்சிடர் ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் சுஹார்வாதி சில்சிலா. சில்சிலாங்கிறது என்ன? ஆர்டர்ஸ். சூஃபிசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டர்ஸ் தான் சில்சிலான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சுஹர்வார்தி சில்சிலா. There are two prominent one, one சுஹர்வாதி, ஒன்று சிஸ்தி. இதுவும் ஒரு கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் மாதிரி சார்ட் போட்டுக்கோங்க. வாட் தே பிலீவ்ட் இன், ஹவு தே ப்ராக்டிஸ்ட், ஹவு தே இன்டர்ஃபியர்ட் இன் தி ஸ்டேட் அஃபேர்ஸ். ஓகே, இந்த ரெண்டு ஆர்டர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ரொம்ப ப்ராமினென்ட்டான பேருங்க, ஆளுங்க. சிஸ்தியில யார் இருந்தா, சுஹர்வாதியில யார் இருந்தா. So now try to answer. Saint Hamid Uddin Nagori belonged to the Suharwadi order. Suharwadi saints believed in leading a life of poverty. They did not accept the state service. மொயினுதீன் சிஸ்தின் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் பெனன்ஸ், தே பிலீவ்ட் இன் பாவர்ட்டி. கடவுள் தாண்டி, அவங்களோட பக்தியை தாண்டி அவங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது சூஃபிசத்தில். வேறஸ் சுஹர்வாதி சில்சிலா தேவர் ஸ்லைட்லி ப்ராக்மேட்டிக். கொஞ்சம் பந்தா காட்டுறது, வேர்ல்ட்லி அஃபேர்ஸில் கலந்துக்கிறது, கோர்ட் ஆர்டர்ஸில், ஸ்டேட் சர்வீஸில் உள்ள பூந்து ரிலீஜியஸ் ஹெட்டாக இருந்தாலும் கூட மினிஸ்டர்ஸுக்கும் கிங்குக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஸ்டேட் அஃபேர்ஸில் இன்வால்வ் ஆனது இந்த கேரக்டர்ஸுங்க சூஃபிசத்துல. சிஸ்டிங்கிறவங்க சாமி கும்பிடுறது, அவங்க பேர்ல என்ன கட்டுவாங்க, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, தர்காஸ் பில்ட் பண்றது, அந்த வழி ஸ்பிரிச்சுவலா கிங்ஸை கைட் பண்ணது. இவங்க அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸ்குள்ள போய் மிலிட்ரி அட்வைசஸும் சேர்த்து கொடுக்குறது. ஸோ இதுல இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். தீஸ் வேர் த சிஸ்தி செயின்ஸ். They believed in the leading a life of poverty. Whereas சுஹர்வாதி, they had a materialistic perspective also. இதுவும் கடவுள் கொடுத்தது தானே அப்படிங்கிற மாதிரி அதை எடுத்துப்பாங்க. ஸோ தே டிட் நாட் அக்செப்ட், இல்லை, தே அக்செப்டட் ஸ்டேட் சர்வீசஸ், சுஹர்வாதி. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். ஆப்ஷன்ஸ், ஆப்ஷன் ஏ 1 only. Question number 47. Authors and literary works. அஸ்வகோஷா, வசுமித்ரா அண்ட் பில்ஹானா கொஞ்சம் முக்கியமான ஆளுங்க தான், தெரிஞ்சு வச்சிருந்திருக்கணும். அஸ்வகோஷா புத்த சரிதா, வசுமித்ரா மிஹிந்த பன்ஹோ. மிஹிந்த பன்ஹோ யாரோடது? நாகசேனா. இந்த கேரக்டர் யாரு? வசுமித்ரா. வசுமித்ரா presided the 4th Buddhist Council. Bilhano Devi Chandragupta. No, Bilhano wrote Vikraman ka Deva Charita. How many pairs? Only one. Vedic terms, meaning in Vedic society.
ம் refers to search of cows or conflict over cows. இதுக்கு டெக்ஸ்ட்லயே என்சிஆர்டிஸ்லயே ஒரு ரொம்ப தெளிவாவே டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க. இதுக்கு பேர் என்ன? கவிஷ்தி. So the answer is only two, first and third one. Pursharishnu means a moving fort of or war chariot used in battle. Langala refers to plough used in agriculture. So the answer is only two. Social structure prevalent in Sangam age. Sangam age திரும்பவும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான தீம் யூபிஎஸ்சிக்கு. Consider the following statements. The practice of sati was prohibited in the Sangam society. Agricultural operations such as ploughing were mainly confined to the members of the lowest class. The rich nobles were invested with the title of இது என்னது NRD-னா என்னது இது NRD to demarcate the society. Since you people have well knowledge of Tamil, என்னை விட பெட்டராகவே இருக்கும், அதனால கேட்குறேன். NRD-னா டைட்டில் வச்சிருந்தாங்க, இல்லை நான் தப்பா படிக்கிறேன்னா? NRD. சலோ ஆப்ஷன்ஸ் என்ன? சத்தி ப்ராக்டிஸ் இருந்ததா? எஸ்பெஷலி இன் தி எலைட் குரூப். அப்பதான் நீ பத்தினி, அப்பதான் நீ வந்து இது அப்படின்னு சொல்லியே அந்த பொம்பளைங்களை வந்து உயிரை வாங்கினாங்க. தட் இஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் sati was not prohibited, it was prevalent, especially the elite. The women suffered more in the elite group. Agricultural operations such as ploughing were mainly confined to the members of lowest class. Vellalers, there were also no caste divisions, there were class divisions in Sangam age, and the lowest class members performed agricultural practices. Vellalers, lowest class. இந்த இடத்துல casteன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். Caste divisions were not prevalent, but class divisions were. Next என்ன? The rich nobles கிடையாது, they were military commanders. This title was conferred for their leadership in warfare. Military commanders கொடுத்தாங்க. Rich nobles இல்ல, military commanders. So என்னது? 2 only. Option C, 2 only. Okay. With reference to the religious history, consider the following statements. Jainism is based on the philosophy of Anekadavada. Both Buddhism and Jainism reject the authority of the Vedas. Madhyamaka and Yogacara are sub-schools of Jainism. Which of the following statements is or are correct? 1 and 3. Yeah, 2 and தப்பு. They reject the authority of Vedas தானே. Vedas reject பண்ணு. Option A, 1 and 2. Madhyamaka and Yogacara are sub-schools of Buddhism. चलो classic question இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க, ட்ரை கரோ. With reference to the difference between Vedic age and Mahajanapada period, which of the following statements is or are correct? In Vedic times, exchange was conducted through barter, whereas coins were made of metal were used in the Mahajanapada period. In the Mahajanapada period, voluntary payment was made by the peasants to the king, whereas there is no evidence of this type of collection in Vedic age. பலி, பலி, பாகா, காரா இந்த மாதிரியான எவிடன்சஸ் இருந்தது. என்னது? வாலண்டரி பேமெண்ட். ஸோ டாக்ஸேஷனுங்கிற மாதிரியான கலெக்ஷன் இல்லை, பட் வாலண்டரிலி தி பெசன்ஸ் பெய்ட் டு தி கிங்.
their share of tribute. They saw king as the protector. Therefore, they are voluntarily sharing their tribute to him in kind. So where were we? Option 1 only. Option A, 1 only. இது நிறைய தடவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அசோகாஸ் எடிக்ட்ஸ், இம்பார்ட்டண்ட்டான மேஜர் ராக் எடிக்ட்ஸ், மைனர் ராக் எடிக்ட்ஸ். அதில் அவரோட நேம் எதில் இருக்குது, பியாதேசின்னு எதில் கொடுத்துருந்தாங்க, லும்பினிக்கு வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ பண்ணது என்ன, அந்த மாதிரி தெர் ஆர் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ராக் எடிக்ட்ஸ். பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல என்சிஆர்டியில், அந்த பிக்சர்ஸ் கீழே அது டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எடிக்ட்ஸை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் அசோகாஸ் வார் வித் கலிங்கா, அசோகாவோட தம்மா பிரின்சிபிள்ஸ் எதில் சொல்லியிருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆன்சர் என்ன? ராக் எடிக்ட் 13. Question number 53. How many pairs are rightly matched? Only one pair. Kalhana, Rajatarangini. The last la paatho Bilana idu. Ibdi irundale obviously 1 and 2 are wrong. So Kalhana, Rajatarangini deals with the chronicles of kings of Kashmir, Kashmir kings. ஹேமச்சந்திராவோட புக் எழுதிக்காங்க. அப்படிதான் இருக்கு. டிவிஒய்ஏ திவ்யஸ்ரவய காவ்யா ஹேமச்சந்திராவோடது. சரி, அபில்ஹானா விக்ரமன்கா தேவச்சரிதா. Question number 54. Consider the following statements regarding Alexander's invasion. Alexander entered India through the Karakoram range, crossing into the Punjab directly. After the Battle of Hydaspes, Alexander founded the city of Nikka to commemorate his victory. Alexander entered India through Hindu Kush. So after the Battle of Hydaspes between King Porus, he founded 2 cities. Yes, the city of Nikya to commemorate his victory. The other one is Bucephala. So, 2 city form பண்றாரு. Second statement wrong. Second statement true. Nikya means meaning வந்து victory தான். Bucephala என்னன்னு தெரியுதா? அபியும் நானும் படம் பார்த்திருக்கீங்களா? அபியும் நானும் படம் நிஜமா பார்த்திருக்கீங்களா? Bucephala என்னது? அலெக்சாண்டரோட குதிரை பேர் என்னன்னு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சிருப்பாங்க. So he dedicated another city. He named after Bucephalus. Bucephalus is the name of his horse. So the answer is 2. B 2 only. Uparikara and Udranga, as mentioned in Gupta inscriptions, are related to which of the following?
Uparikara and Udranga are agricultural taxes. The first one is a tax on newly settled or virgin lands. Udranga is an additional levy or surcharge on land revenue. Both are related to agricultural taxes in Gupta inscription. Arrange them. Arrange the Mahajanapadas. இது உங்க என்சிஆர்டில் இருக்கக்கூடிய மேப் கொடுத்துருப்பாங்க எந்தெந்த இடத்துல அந்த மகாஜனபதாஸ் லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு. ஸோ அரேஞ்ச் தெம். கம்போஜா, காந்தாரா, மகதா, அஸ்மகா. கம்போஜா பிரசன்ட் டே எங்க இருக்கு? ஆப்கானிஸ்தான். காந்தாரா பிரசன்ட் டே பாகிஸ்தான். மகதா பிரசன்ட் டே பீகார். Asmaka is present day Maharashtra or the Deccan region. So when you arrange them, these are in the arranging order from north to south. 1, 2, 3, 4. In Gupta administration, the empire was divided into provinces, each under a governor, then further divided into districts under local heads. Which of the following terms correctly refers to the provincial governors and district heads? Provinces பேர் என்ன? District வந்து Vishya, so அதை lead பண்ணது Vishyapatis. Provinces Uparikas. The option A, Uparikas and Vishyapatis. அது வந்து உப்பரிக்கா அண்ட் உத்ரங்கா. இது டாக்ஸ் ரிலேட்டட்ல அதே நேம்ஸ் தான் வருது, பேர் தான் வருது. இது பாருங்க, அது பேர் என்ன? ப்ராவின்சஸ் இருக்குல்ல, அது புக்தின்னு சொல்லுவாங்க. புக்தியை லீட் பண்ண ஒரு பேரு உப்பரிக்கா. ஸோ ப்ராவின்ஸை ஹெட் பண்ண அந்த கவர்னர் பேருமே உப்பரிக்கா. ஹீ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கலெக்டிங் தி டாக்ஸ் ஆல்சோ. Vajrayana Buddhism. Vajrayana Buddhism. It emphasized the possibility of achieving liberation in a single lifetime through specialized mystical practices. இந்த ஜென்மத்திலே உங்களுக்கு மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லி மந்திரம், தந்திரா, முத்ரா எல்லாம் வச்சு பண்ணி புத்திசத்தோட வெரி பர்பஸை ரொம்ப சீக்கிரம் டைல்யூட் பண்ணதோட பெரிய பங்கு யாருக்கு இருக்கு? வஜ்ராயன புத்திசத்துக்கு. Vajrayana first emerged in China as a distinct sect of Buddhism before spreading elsewhere. மந்திரம், தந்திரம் இதெல்லாம் எங்க தொடங்குச்சு? வஜ்ராயன புத்திசம் எங்க தொடங்குச்சு? இந்தியால தொடங்குச்சு. ஈஸி வே அவுட். அதுதான் வேகமாவும் பரவும் செஞ்சது இல்லையா? இட் அட்ராக்ட்ஸ். It developed as a later branch of Mahayana Buddhism. Yes. So the options are C, 1 and 3. Okay. Consider the following statement, Gupta period. The scholars known as Navaratnas lived during the reign of Samudragupta, Chandragupta. Oh, Chandragupta, 1 or 2? Gupta adopted both the Nagara and Dravidian styles of temple architecture. Yes, yes. Guptas of the northern India adopted to Nagara. Guptas in the relatively southern part adopted to the Dravida style of architecture. இது ரெண்டுத்தோட match என்னது? Vesara. The famous Chinese pilgrim Fahim visited India during the reign of Chandragupta II. Yes. So answer 2 and 3. Question number 60. Which of the following Harappan sites are the Indus Valley civilization which is not a port city? Chanudaro.
Craft production. Other three are port cities. Located in the coast, nale, the relatively post cities. Chanodaro, it is a craft production site. Beads, bangles, the mari craft production. The context of ancient Indian religious traditions. Sasana Devi or Shasana Devi refers to அதான் இருக்குமோன்னு ரொம்ப நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ணதில்ல அந்த ஆன்சர் இல்லை ஸோ லுக் ஃபார் தி அதர் ஒன் ஆப்ஷன் ஏ தே ஆர் ப்ரொடெக்டிவ் காடஸஸ் அசோசியேட்டட் வித் Tirthankaras in Jainism. Option A. Ancient port cities, modern day locations. Shaliyur, Muziris, Ghantasala, Tamrali, chalo. Correctly matched. All four. '63. Piprava relics, which is in Uttar Pradesh, were recently repatriated to India after a planned sale in Hong Kong was halted. These artifacts belong to which of the following regions? It recently in 2024 in the news. 2024, which belongs to Buddhism. Ahar culture. Ahar culture is also referred to as the Banas culture. Chalo. It is primarily located along the Banas and the tributaries in southeastern Rajasthan. Black and red ware pottery with white painted designs is a distinctive feature of this culture. Nevasa and Tripuri are important sites of this culture. Third statement wrong. Third statement, they are not Ahar sites. They are Jorve. They belong to Jorve culture. Ahar, also known as Banas culture. So first two statements are right. Option A, 1 and 2. Question number 65. Give me the answer. Which is the dynasty they are talking about? East coast of Gandhaka, Sela and Ganjam. Ghata Saptasati, also known as Sattasai, is an excellent piece of Prakritic literature belonging to this period. These rulers patronized both Buddhism and Brahmanism. Satavahanas. Option A, Satavahanas. பாக்கி இருக்கிறவங்கள பத்தியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுச்சுக்கோங்க. கடம்பாஸ், வட்டகட்டாஸ் and Ishkaus. The love story between Prince belongs to which? Vasavadatta. Option C, Vasavadatta. Question number 67. Both alla. Only one statement da. Only one. Is a prominent ruler of the Indo-Parthians. Want to know Ferris. Kushana dynasty la Kujala Ketphisis. He is a prominent ruler.
So the answer for question number 67 would be option A, 1 only. A cheese. They are also referred to as A cheese. They belong to the Satavahana dynasty. Gunadaya, he wrote Brihit Katha, which is in Prakrit language, and Sharva Varma, he wrote Kantantra, Kantantra Vyakarna, Vyakarna, which is which relates to grammar. Satavahana dynasty. Question number 69. Option D. All statements are true regarding the development of sculpture art during Gupta period. Read through this statement. The Mathura school of Gupta art is noted for delicately carved drapery folds, while at Sarnath, the drapery becomes nearly invisible, marked only by faint lines. The human figure becomes the central pivot of Gupta sculpture, with emphasis on smooth, supple forms and transparent drapery. The famous Vishnu panel represents the cosmic balance between dissolution and creation. Shishana Kannadi, Shishashai Vishnu. Transparent. With reference to Gupta administration, question number 70. The terms Bhukti and Vishya denote. The terms Bhukti and Vishya denote. Option number C, units of provincial and district administration. Consider the following statements with respect to social divisions of the Rig Vedic times. Kingship was the basis of social structure. Women could not attend assemblies and offer sacrifices. Slaves were given as gift to the priests. 1 and 3. Women could not attend assemblies and offer sacrifices were developed in the later Vedic period. So option D, 1 and 3. Which of the following best describes the term Ratnins in Vedic context? Option B, the key dignitaries and associates of the king in rituals and governance. Option B. The Vedangas. End of Vedas, the Vedangas. Are 6 auxiliary disciplines of Vedas. In this context, consider the following. Shiksha, Kalpa, Vyakarna, Nirukta, Itihasa, Dharma Shastra. How many of the above are part of Vedangas? A, the 4. These 2 were not part of your Vedangas. So, there are 6 parts. What are the other 2?
Chanda and Jyotisha. Metrics and astronomy. Astronomy. Okay. Chanda and Jyotisha are the other two. So only 4. 1, 2, 3, and 4. Appa. Which of the following emperors are called Amitra Gatha? Slayer of the enemies, and is said to have conquered the Deccan up to Mysore. Answer? Bindusara. Gatika was a PYQ. Gatika na enna அப்படிங்கிறது கொஸ்டினா இருந்தது PYQல. So இந்தியால educational institutional centers develop ஆன regions என்னன்னு தெரியணும். அது தெரிஞ்சா இது ஆன்சர் பண்றது இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸி. அப்பா. ஆன்சர் என்ன? The ancient center of learning was renowned for its Gatika, which attracted students across India and abroad. Mayurasarman, the founder of the Kadamba dynasty, studied the Vedas here. The Buddhist writer Dinganga Gananga also came to study at this place, and Dharmapala, who later became the head of Nalanda University, belonged to this place. There are so many names and characters. Question A, the answer for this is Kanchi. Option D, Kanchi. Question number 76. With reference to the art and archaeological history of India, which one among the following was made the earliest? The Great Stupa at Sanchi, made by Ashoka in 3rd BC. The context of Sangam literature, the term Antanar. Antanar refers to the following priests class. Priests are referred as Antanar. Consider the following Mahajanapadas, which of the above were considered monarchical states. So we all know Mahajanapadas, few of them were republican. Baki da monarch. So idla kuduthirukadhula monarchs yaru? 2 only, Avanti. Baki unga, these are examples of republican. So these are republican clan or ganas. Question number 79. Stupas in India only contain relics of Buddha. Some stupas were built at sites where Buddha delivered sermons. Sanchi Stupa exhibits 4 great events from the life of Buddha. Which of the above statements is or are correct? Mm. 79, first statement, stupas in India contain relics of Buddha plus other monks. Not only Buddha, the relics of other monks is also present. Some stupas were built at sites where Buddha delivered sermons. Yes, Sanchi Stupa exhibits 4 great events from the life of Buddha. Yes, enna 4 events, enna great events? Our birth, the enlightenment, first sermon, and his death. These are considered as the 4 great events, and these are exhibited in the Sanchi Stupa. True. So options 2 and 3. Only 2.
Which of the following ancient towns is famous for hosting the world's oldest known artificial dock? எது? Lothal. Question number அன்னும் தெரியல. Question number என்னது? 80. Consider the following statements. It is believed that Konark wheels symbolizes the Dharma Chakra of Buddhism. Konark wheel has 24 spokes denoting hours in a day. One only. Konark Sun Temple தானே படிப்போம். சன்னுங்கிறது யாரோட இம்பார்ட்டன்டான ஆளு? Hinduism. So Dharma Chakra of Buddhism related இல்ல, that is related to the Hinduism. Sun Konark wheels dedicated to sun. So adila the 24 spokes denotes the 24 hours. Sun cycle, sun order hours. So second statement is true. First statement is wrong. So the answer would be one only. One, sorry, two only. எந்த ரூபி நோட்ல சன் சக்ரா இருக்குது? கொனார்க். ஷூரா? 10 தானா? இது இன்டர்வியூ கொஸ்டின். ஹம்பி எதுல இருக்கு? அதான் ரியல் கொஸ்டின். ஹம்பி. சரி யார்? How many of the above travelers have visited Nalanda University? So all three. Question number 82. With reference to the Gupta administration, consider the following statements. During the Gupta rule, administration was decentralized. Kumaramathyas was the village headman. Dandanayaka was the chief judicial officer. All. Kumaramathyasங்கிறது யாரு? Kumaramathyas. Higher officials. Village headman is known by the name Gramikas. So the answer is only two. Dandanayaka, judicial officer. Mahadandanayaka, chief judicial officer. So third statement is correct. Second statement, Kumaramathyas refers to higher official. Village headman is Gramika. It is decentralized. First is also true. Question number 83. Ashoka's edicts helped in spreading Buddha's Dhamma across Asia. Piyadasi was a term used in inscriptions to refer Ashoka. Ashoka's inscriptions are always written in the Brahmi script. No, it is also written in the Kharoshthi script, especially in the Afghan region. Kharoshthi, Greek and Armenic. Kharoshthi. Option B, only two.
Which of the following statements about the Chola rule is not correct? Brahmadeya was land gifted to Brahmanas, to temples and Jain institutions. That is wrong. Option A is wrong. So all three statements B, C, D are correct regarding Chola rule. The Chola Empire established sabhas for the purpose of administration. The Uttaramerur inscription contains information about the workings of the sabha. Nagarams were associations of traders who took part in the administration of towns. B, C, D is right. Third one, tripartite struggle. For Kanauj. Rashtrakutas, Palas and Pratiharas, especially Gujjara Pratiharas. Option 1, 2 and 4. Vijayanagara. Vijayanagara Empire. Vijayanagara, திரும்பவும் ஒரு favorite team. Durga Danaiks. They are military officials in charge of fortresses. What about Nayankara systems? Feudal military chiefs. Feudal military chiefs. Those who have granted land. Military. So these are feudal military chiefs who granted land for their service. Nayankara system. Both belong to the Vijayanagara Empire. Vijayanagara Empire, again, favorite theme. 87. The first battle of terrain were fought between Muhammad Ghazni and Prithviraja Chauhan. Prithviraja conquered Bathinda in the first battle of terrain. It was Gori. First battle of terrain. So answer would be 2. Ashtadhyayi is a literary work of the Neolithic sites, Mesolithic sites are relevant. They become very important only when some of the sites are in news. Newsல எதனா ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் நடந்து அது வந்து ரீசெண்ட் நியோலித்திக் சைட்ஸோடையோ இல்லை மியூசோலித்திக் சைட்ஸோடையோ அப்டேட் பண்ணாங்கன்னா அந்த வருஷம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக மாறும். பட் ஜென்ரலாக சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் நியோலித்திக் சைட்ஸ் இன் இந்தியா, மியூசோலித்திக் சைட்ஸ் இன் இந்தியா, பேலிலித்திக் சைட்ஸ் இன் இந்தியாங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது பெட்டர். எல்லாம் இல்லைனாலும் கொஞ்சம் ப்ராமினன்ட் ஒன்ஸ். ஸோ ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 89. Sangakallu is in Karnataka. Dodalattur, it is also in Karnataka. Burzahom is in Kashmir. Question number 90. Prakrit was mentioned as the language of the majority of Indians in Natya Shastra.
Buddha used Pali and Prakrit to spread his ideas. சரி, current affairsல Natya Shastra and Bhagavad Gita. UNESCO's மெமரி ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ல போன ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள். நாட்டிய சாஸ்திரா டாக்ஸ் அபவுட் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ், இதெல்லாம் தாண்டி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸையும் தாண்டி Prakrit is mentioned as the language of majority of Indians. Yes, first statement is true, second statement is also true. Both 1 and 2. Buddha's collection of teachings and their description. Sudha Pitaka, Vinaya Pitaka and Abhidhamma Pitaka. All three are rightly matched. Or that read பண்ணிட்டு போங்க. Option D, 1, 2 and 3 are correctly matched. Question number 92. The Sangha was the religious order of the Buddhists where they were governed by democratic principles. Sthaviravadins and Mahasangikas are the two Buddhist schools splitted in the second Buddhist council. The Sthiravadins followed strict monastic life, whereas Mahasangikas followed modified disciplinary rules. Answer 1 and 3. Ajivikas believed in transmigration of soul. The Ajivika sect was against the monistic theories of the Upanishads. The Ajivika practiced asceticism, which often ended in death by starvation. Which of the statements above are not correct? Which are not correct? All statements are correct. Second statement could have been modified. It's against the entire Vedas. So Upanishads abin specifica kuduthirundalum kuda, yes, that is also true to some extent. They were against the authority of Vedas. So 1, 2 and 3 all statements are correct. Therefore option D, none. இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸோட மர்ஜ் பண்ண ஒரு கொஸ்டின். முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஊரா குட்டா, ஃபனிகிரி, வத்நகர், கிலாமண்டி, கில்னாமண்டியா 2024 late 2025 current affairs எடுத்துக்கலாமே. The state is given and the description is given. The answer is megalithic burials done, but it is not in Kerala, it is in Tamil Nadu. That makes the fourth one wrong. So option given correctly matched is 1 and 2. A megalithic site and a Buddhist site in Andhra Pradesh and Telangana, Uragutta and Fanigiri. 2025 current affairs. இது ட்ரை பண்ணுங்க. How many of the above mentioned properties are in the UNESCO World Heritage List? Elephanta Caves, group of monuments at Pattadakal, Jama Masjid, Delhi, churches and convents of Goa. சர்ச்சஸ் கான்வென்ட்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் இருக்கு. யோசிக்க வேண்டியது ஜமா மஸ்ஜித் இல்ல, யுனெஸ்கோ சைட்ல இல்ல. So 1, 2 and 4.
Ports. ஆப்ஷன்லயே இல்ல போர்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்களேன். ப்ரிஃபரபிளி அது என்னன்னு தெரியலனாலும் யூ கேன் கோ ஃபார் போர்ட்ஸ். நாட் ஒன் ஆர் டைம்ஸ், தெர் ஆர் மல்டிபிள் டைம்ஸ் யூபிஎஸ்சி இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் போர்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் போர்ட்ஸ். எதுவுமே ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா you can easily go for ports. Consider the following foreign travelers. How many of the above mentioned travelers wrote about the magnificence of Vijayanagara Empire? Niccolo di Conti, Italy. Fernando Nunes, Portuguese தானே. டுவார்டோ பர்போசா, அப்துல் ரசாக். எல்லாருமே விஜயநகர பத்தி எழுதியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் டி, ஆல் ஃபோர். நோட் பண்ண வேண்டியது நிக்கோலோ டி கான்டி, டிராவல்ஸ் இன் இந்தியா அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. அவர் புக்கு பேரு. He is a Portuguese traveler. Chronicles of Vijayanagara, that is the book he wrote. Chronicles of Vijayanagara. Duarto Barbosa, he is also Portuguese. He wrote the book of Duarto Barbosa. Barbosa, Pirates of Caribbean la varak per dana Barbosa. Abdul Razak, he belongs Persia. ஒரு பயங்கர நீளமான பேரு. So it is translated as Mission to Calicut and Vijayanagara. அப்துல் ரசிக் பர்ஷியன் புக் வந்து மால்டா அஸ் சதேன் மா மஜ்மா உல் பஹ்ரைன். translated as Mission to Calicut and Vijayanagara. So all four are travelers which give details about the Vijayanagara Empire. Question number 98. Chalo. Harappan sites and their feature. Kalibangan, Chanodaro, Roper, Surkodata. Surkodata, இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்புறேன், because it is the only site where bones of horse were found. 4 correct. So obviously we are stuck with 3 and 4, 1 and 4. Only site with only Harappan site without a citadel. Chanodara and Roper. These are the two sites. Two sites without a citadel. என்னப்பா? தப்பு தான், அதுதான் சொல்ல வரேன். சானோதாரா இருக்கணும். அப்போ obviously என்ன ஆகுது? We'll stick with 1 and 4. It is a site without citadel தான், but it is not only site. Chanodara and Roper are both sites without citadel, exceptions. Sites without citadel. So Kalibangan இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Kalibangan known for fire altars, அது படிப்போம். But still it is a Harappan city where decorative bricks are used for flooring. So 1 and 4, right option 1 and 4. Evidence of a burying dog below a human is தெரியல, ரோப்பர்னு நினைக்கிறேன், மாறி இருக்கு. இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கணும். பட் ஸ்டில் சிட்டாடல் வித்தவுட் அ சிட்டி வித்தவுட் அ சிட்டாடல் என்னப்பா? ரோப்பர் தானே. burying a dog இல்லையா? Anyhow, these two statements are wrong. The significance கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் 1 and 4. Which of the following Vedanga deals with ritualistic sciences? முன்னாடியே பார்த்தாச்சுங்க. Ritualistic science. Kalpa. With respect to the period of Gupta dynasty, the term Sandhi Vigrahika refers to Minister of War and Peace.
Minister of War and Peace, option C. So ancient history favorite themes, Harappan கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் நீங்க அதை படிக்க வேண்டிய கட்டாயம். Harappan sites and features. Second, Mahajanapadas, Buddhism, Jainism. அப்புறம் குப்தாஸ். குப்தாஸை விட குப்தா மௌரியன் இவங்களோட அந்த பாலிட்டி, சோஷியல் செட்டப்பும் பாலிட்டியும், அந்த மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸ். அண்ட் லாஸ்ட்லி போஸ்ட் குப்தா ரூலர்ஸ் யார் யாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ. கேட்கணும் அப்படின்னு திரும்ப கேட்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா ஹர்ஷவர்தனா, ஹர்ஷா பத்தின கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் செலக்டா டாபிக் எடுத்து கொஞ்சம் டீடைலா படிச்சு எடுத்துக்கோங்க. புத்திசம் ஜெயினிசம் எகெயின் கொஸ்டின் தான், பட் திரும்ப ஒரு 2 இயர்ஸா அது பெருசா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல புத்திசம் ஜெயினிசம் கொஸ்டின். we never know. நம்மள அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு கான்செப்ட்ஸை ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர். அண்ட் த க்ளோசரி, ஏன்ஷியன் மெடிவல் படிக்கிறதுக்கான பெஸ்ட் வந்து த க்ளோசரி ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அந்த வேர்ட் என்ன, அது எதை குறிக்குது, இதுக்குள்ளேயே அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், ப்ரொவின்ஷியல் லீடர், ஹெட் இது எல்லாம் வந்துருவாங்க. அந்த இட்டாலிக்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்கல்ல வேர்டு, அதோட ஒரு க்ளோசரி ரெடி பண்ண. நான் உங்ககிட்ட எதுவும் சொல்லலடா, என்ன பண்ணோம்? செஷன் ஓவர். சரியா? முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏன்ஷியன் மெடிவல் ப்ரிப்பரேஷனை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணுங்க. கவர் டு கவர்னு படிக்காதீங்க. தீம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, அவர் பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி எடுத்துக்கோங்க, அதோட பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பிக்சர்ஸ் இது எல்லாமே கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஒரு கதை புக் படிக்கிற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போங்க. ஃபைன். மாடர்ன் ஹிஸ்டரி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்கணும், தரோவாக படிக்கணும். தேங்க்யூ ஆல். Happy learning. See you tomorrow.